This is us from the front in Donbass. OLP is here to report. Many of you will think a lot of things about this, some negative, positive, but it is the truth that must prevail, despite of what you think. Thank you. So here filming will be less and less frequent as we go further closer to hot positions. So the footage is gonna be fucked, but it's part of it, I guess. So we are inside of my dream car, which is a military bukhanka, and we are in the presence of Russian soldiers. They are showing us very cool places, very cool roads. We're taking the scenic route. Yes. Bear with us. This is a real, I fall in love, each meter I love more the bukhanka. A true tank. So, Shmiel, thank you very much for receiving me here and having the patience to teach me how to shoot. И нашли в себе терпение научить его стрелять. Он очень сильно мечтал об этом. Во-первых, за это спасибо. You're welcome. Always welcome back. We are happy to see any guests here who wants to know what we are really doing here. Can always come see for themselves with their own eyes. Touch, feel, see. It's all here. We welcome everybody. Whoever is for us. Main thing, not against us. Tell me, when did you feel the need to join? What was the moment that in your mind struck your thoughts and you said, I have to join? It was back in 2014, when it was DPR. It was way before SMO, when it was Donetsk and Lugansk republics. When they bomb your house, and kill you for nothing, and kill your friends for nothing, and your parents are hiding in the basements. You have to be a man and do something about it and defend people. And do you have any faith? Of course. Orthodox Christian? Христианская? Yes, God is one. Do you have any children? У вас дети есть? Not yet. My job is such that it's a little problematic. The victory is coming soon, and then I will have children. That's 100%. We just need to prepare everything for our children, that the sky is peaceful and everything's fine. So this is one of your reasons. Это, наверное, одна из важных причин для вас. Вы верите в то, что... Of course. And not only for the children, for myself, for my comrades, for everyone here. We should prepare our country for the better. А вы сами откуда? Is it fair to say that your attitude, your morale symbolizes the attitude of the whole army? Yes, of course. We are brothers. We are all together. One person in the field is not a warrior. We should be united. And we should punish Ukrops for what they do. When you have contacts, I don't know if you have before, but when you have contact with Ukrainian prisoners, what would you say to them? I wouldn't contact them, to be honest. Only if they shouted here and screamed that they are giving in, then it could be the contact. All other contact is in battle. It's only in battle unless they give in. Do you have any
comrades of yours that were captured by the Ukrainians? Именно у нас? Да, у вас из знакомых? No. Мы в плен не сдаемся. We don't Мы give идем in. до конца. Do you know of We any go till stories the of end. other comrades that have been captured? And if yes, do you know how they treat the captured Russian soldiers? Ну, товарищ мой знает. у His него comrade надо does. всё узнать. Он вам щас He'll tell расскажет. you later in the next interview. Igor, it's a pleasure to meet you. Егор, очень рад вас видеть. And I will fall maybe into the mistake of repeating myself, but it's never enough to say. Thank you very much for receiving me here. Он So I know that you know some stories of comrades of yours that have been captured by the Ukrainian army. Вот вы сказали, что вы знаете того, What do you кто know of попал their в плен treatment к in the hands of украинцам. Ukrainians? Я в прошлом служил командиром взвода штурмового. Earlier, I was the commander of the assault unit. У меня был товарищ медвежонок. I had a comrade called Little Bear. В ходе боев за Запорожье он попал We were в плен. fighting in Zaporozhye Долго его region, держали в плену. and he was captured and spent there in captivity for quite a lot of Порезали на time. ногах зетки. They cut out zets on his legs. They would Разрезали ногу burn ему раза 4. cigarette burns on them. Leave that. Покушать Cut им him надо many было. times. Он заходит, его отлупили, покормили. Она говорит, доходило до того, что готов In order был to неделю eat, не есть, только чтобы главное не They было. would beat him before. Ни So воды he не надо said, было, ни ready еды. not to eat at Мучили all. очень сильно. Сейчас он в Москве, He's восстанавливается. now in Moscow. Парень морально подавлен. Morally, he's very, very in a bad place. Но надеется, что вернется. Там психологи с ним работают. Psychologists work with him. Все ему предоставили. Ну, надеется, что вернется. He hopes to get back here, but morally it's very hard for him. How long have you been serving? 90-го года. Since 14. Since 14. And it's good to see you alive. Здорово, что живы. Здорово. Yeah, he's glad as well. Do you have any kids or family back home waiting for you? У вас есть дети или семья, кто вас ждет дома? Ну, как сказать, нет, официальных нет. Not officially. Понятно. Do you have any story you would like to share with me? Bear in mind that this will be shown to the people who are far away from here that have no idea of this reality. Очень многие люди, кто будут смотреть это, не имеют вообще ни малейшего понятия о том, что происходит. Может быть, у вас есть какая-то история с учетом того, что для людей все вообще неизвестно, которую им стоит рассказать. Любые, может быть, маленькие какие-то детали. Well, not long ago, в городе Мариуполь. in Mariupol, Была у нас боевая задача our task was занять to позиции впереди, перебежать дорогу. run across the street and get on the И positions мы попали there. под огневое воздействие противника. And we were under enemy fire. И там трое наших ребят были 300-е. 3 of our guys were wounded. Вот. Много контуженных было, парни отошли за девятиэтажку. The guys moved behind the 9-story building. I went to the second floor. I started to shout from there that there are wounded Вот. И начал кричать, что надо вытянуть пацанов, короче, ну там. and need help to carry them out. Была стрельба, ну там везде. Ну я смотрю, что один уже такой, ну он изворачивается, исходится. Ну, не стал ждать, полез доставать. So he saw that one of them is really in a bad condition, decided not to wait. Умер. Unfortunately, that person died later. Вот. Ну и тем самым там подбодрил парней. But that was a sign for the other guys to cheer them up, Большой был такой, ему that попало he ранение was в бедро, helping them. И он такой огромный паренечек был. И вот всей толпой вытащили. Как бы, ну, иногда So надо they all ran показывать for личный help and пример. they saved the other one. Sometimes you have to give a personal example. Do you think this is just about defeating your enemy, or do you have the notion that is maybe the future of the whole country, the survival of Russia that is at stake here? Я думаю, наверное, выживание России как государства. Well, Russia is at stake and it has to survive this. Потому что This если, is ну, that bad. допустим, это, ну, Because if we let it be, если установят американцы базы свои, if Americans bring their bases here, рано или поздно это приведет, я думаю, к гибели sooner or России later как государства. it will lead to Russia dying as a state. And do you feel that your comrades share the same opinion as you? Вы думаете, это только личное ваше мнение, или ваши товарищи разделяют его с вами? Я думаю, разделяют. He thinks they do share this opinion. The reason why I asked this Почему он is спросил? because one of the narratives back in the West Одна из очень is часто that, повторяемых the Russian soldiers нарративов are demoralized and это they то, are что forced
российские солдаты здесь, они все деморализованы, их отправляют в бой заградотряды, вот, все у них ужасно здесь и так далее, и они ничего не понимают. Честно говоря, смешно очень. This is very funny. Никто никого не заставляет. Nobody Нам forces никаких anybody браться into рядом. battle. Тут даже вот если вот, допустим, нужны там в помощь штурмовикам люди. If все по assault собственному unit желанию, needs нет help, then такого, people в volunteer этом to go Украине with есть, them. вот, ну, пускай за себя говорят. This is Ukrainian thing. Let them talk for themselves. Штурмовиков у нас, ну, хватает. We have enough assault Никто никого не гонит. brigades. Вы Nobody не forces видели этих anyone. парней серьезных, ну, многих таких, которые сейчас на передовой. Поверьте, там духу не занимать. You should talk to those who are now exactly at the first line, you know, the line of contact. Trust me, they have enough courage. Спасибо большое. Спасибо. Ну, могу сказать только одно. Протрите глаза. I can tell мир. you one Не thing. ведитесь в World, Америку, open Америку your любить. eyes. Do not listen what America and Europe tell Мир you. должен быть, как он и The был world изначально. should be as it used to be before, Они, in вот the это, что кто-то кого-то beginning. презирает, рабов Not that там нанял, somebody страна, despises рабов там, somebody, там, not that рабов there are там, slave там. countries. Должно быть все No, по-нормальному. everything should be normal. Передайте, в общем, я не знаю. Пусть они думают, Tell что они нас them когда-то сломают. that they shouldn't think that they're gonna ever break us. We can't be broken and we shall В win. любом случае. In any case. Можете передать только вот это. Tell Победа them за that нами. the Все, кто за нас, victory тот за нас, все, кто will be против, ours. против. Who is with us is with us. За победу. За победу. Спасибо, пожалуйста.